Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare. So Hare Krishna, Prabhus and Matajis, welcome to our weekly Hare Krishna, Prabhu. Krishna. Okay, sorry, one. Okay, so today we will continue with our Bhagavad Gita. So chapter 10. Yes. Text number 20. Aham Atma Gudakesha. Aham Atma Gudakesha. Sarvabhuta Shayastitaha. Sarvabhuta Shayastitaha. Aham Adischa Madhyangcha. Bhutanam Anta Evacha. Aham Atma Gudakesha. Sarvabhutashayastitaha. Aham Adischa Madhyangcha. Bhutanam Anta Evacha. Aham Atma Gudakesha. Sarvabhutashayastitaha. Aham Adischa Madhyangcha. Bhutanam Anta Evacha. Prabhus, anyone? Matajis? Please try. Can I try, Prabhu? Yes. Krishna. Aham Atma Gudakesha Sarva Bhutasha Shita Aham Adischa Madhyanam Cha Bhutanam Anta Evacha. Nice. Thank you, Prabhu. Matajis? Yes, Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Aham Atma Gudakesha Sarvabhutashaya Sita Aham Adischa Madayam Cha Budanam Anda Evacha. Hare Yes. Krishna Prabhu. Thank you, Mataji. Very nice. Okay. So, Aham, I. Ahamna, I, none. Atma, soul, the soul. Gudakesha, O Arjuna. So, Arjuna is another name. He is also called as Gudakesha. You will see the meaning later in the purport. O Arjuna, Sarvabhuta, of all living entities. Alla Jivarasigal. Ashayastitaha, situated within the heart. Ashayastitaha. Okay. Idethala irukkirathu. Aham, I am. Adi, origin, the origin. Cha, also. Madhyam, middle. Madhyam means middle. Cha, also. Bhutanam, of all living entities. Anta, antana, end. Like Vedanta. Vedantana, the end of the Veda, the conclusion of the Veda, the essence of the Veda. Anta means end. Eva, certainly. Cha, end. So, translation. I am the super soul, O Arjuna, seated in the hearts of all living entities. I am the beginning, the middle, and the end of all beings. So, you see in the previous verse, Krishna says, the Supreme Personality of Godhead said, yes, I will tell you my splendorous manifestation, but only for those which are prominent, O Arjuna, for my opulence is limitless. அப்படின்றத கிருஷ்ணர் சொன்னார். நான் ஏதோ என்னோட ஆப்புலன்ஸ் வந்து அன்லிமிட்டெட். நான் ஏதோ கொஞ்சம் ட்ரெய்லர் தான் காட்டுவேன், ஏதோ உனக்கு புரியுற மாதிரி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ கிருஷ்ணாஸ் ஆப்புலன்ஸ் அன்லிமிட்டெட். We have seen ஐஸ்வர்யம். His ஐஸ்வர்யா is unlimited.
So now first in the 10:20 shloka 20, first அவர் எதை முதல்ல சொல்றாரு பாருங்க. So first, Krishna is explaining his opulence. This is how he begin. He is first telling, I am that super soul, the Paramatma, who's sitting inside all living entity. And then Krishna is putting a next statement. Aham adi cha madhyam cha bhutanam anta eva cha. Nana adi, nada madhyam, nada anta. அப்படின்னா I am the beginning, middle and end. I am everything. அப்படின்றத இங்க சொல்றாரு. ஓகேங்களா? So let's see the purpose. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாம் கவனிங்க. So in this verse, Arjuna is addressed as Guda Kesha. Guda Kesha. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? What is the meaning Guda Kesha? So Guda Kesha means one who has conquered the darkness of sleep. So literally, Guda Kesha means the one who have conquered the sleep. Right? So Prabhupada is elaborating here. Sleep means in the mode of ignorance. So actually, what is the real meaning of the sleep here? That means the one who have conquered the ignorance, the darkness of sleep. For those who are sleeping in the darkness of ignorance. That means the people who don't know who is God, the people who don't practice Krishna consciousness, the people don't know what is our next life, why we are suffering. So such people are equal to sleeping. Even though they are awake, they are as good as sleeping. They are in darkness, because when you sleep, you are in darkness. You don't know what's happening. So they are as good as that. This is what Shastra is telling. Right? So when people are in such a consciousness where they don't inquire further about who is God, why I am suffering, is there a next life, why all these things are happening, so we must inquire this. So the people who don't inquire, Dvipada Pashu, they are, Shastra is calling them two-legged animal. Dvipada Pashu. Pashu means animal, Dvipada means two-legged. So here Prabhupada is telling the people who are atheistic, they are as good as animal. The people who don't inquire about God, they are animals. They are as good as sleeping. It is not possible to understand how the Supreme Personality of Godhead manifests himself in various ways in the material and spiritual world. So thus, this address by Krishna to Arjuna is significant, because Arjuna is above darkness, such darkness. The personality of Godhead agrees to describe his various opulences. Right? முதல்ல கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கணும்னா we must have some qualification. Agree or not? So Krishna purposely, he have a meaning actually. Krishna is calling Arjuna Gudakesha before revealing to him about his opulence. So what Krishna is hinting here is that, Arjuna, you are qualified to listen because you are above ignorance, because you have surrendered unto me. Because Arjuna have surrendered to Krishna. In the chapter 2 we can see. Arjuna surrendered. Krishna, I am your surrendered servant. I will do. Please tell me what to do. Arjuna says that. So therefore, Arjuna, because he have surrendered unto Krishna and ready to follow the instruction of Krishna, he is known as Gudakesha. He is no more darkness. He is no more in darkness. So Krishna has agreed to reveal, to manifest his opulence to Arjuna. புரியுதுங்களா? So அப்படின்னா we also must be Gudakesha. We also must be Gudakesha. Then only Krishna will reveal. Acharya will give mercy. The mercy is already there. Mercy is already there. We are not taking it. We are not using it, utilizing it. Right? So mercy means it must work two-way. It's a two-way effort, not a one-man show. Not that Krishna give you mercy and you don't do anything. No. Mercy means you must put the effort,
You must sincerely try to follow. Then Krishna will give the mercy and that will work. That is a two-way effort. புரியுதுங்களா? That is the definition of getting the mercy. Right? So we have a very common misunderstanding. Prabhu, just do this, Krishna will do mercy. Krishna will give you mercy. Prabhupada will give you mercy. Just chant Hare Krishna. Yes, correct. Just chant Hare Krishna. Mercy will be there. But that doesn't mean you simply chant Hare Krishna and you don't read the philosophy. You don't practice the Krishna consciousness. There are many other things included in Krishna consciousness. Right? So when you understand the philosophy, when you understand the 4 regulative principles, no meat eating, no gambling, no intoxication, no illicit sex, these are there. So when you practice these, then your chanting will have some effect. Then you are chanting sincerely. And then that is called you're getting the mercy. Then that will elevate you, that will purify you. It is not that you do whatever you want, you do whatever nonsense you want, but then I keep chanting Hare Krishna. It's okay, Prabhu. I'm getting the mercy, I'm chanting. No. Mercy means two-way. First, you must ready to follow. And if you're ready to follow, Krishna is always there he is ready to give you. This is how mercy works. Two-way approach, not one-way approach. Okay? So there are many other things. Otherwise, you can chant Hare Krishna for 30 years. You can chant 64 rounds. That is called mechanical chanting. It might have some effect because Krishna's name is all powerful. Nija Sarva Shakti. எல்லாத்தையும் அங்கே மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு. எல்லா சக்தியும் Chaitanya Mahaprabhu is telling is manifested all his Shakti in the Harinama. But it will be mechanical. You cannot utilize the Shakti. You cannot take the mercy. You cannot, like, Prabhupada is telling, licking the honey outside the bottle. Can you feel the honey? You must open up the bottle and taste the honey. Same. So when mechanical chanting, you cannot taste. Because mechanical, don't understand philosophy. You don't understand what's happening. You don't understand, you don't follow certain rules and regulation. You don't have some certain etiquettes. So you don't know what is all these things. Simply chanting is mechanical chanting. But chanting must go on and it must be synchronized with practicing practical aspects. Understanding the philosophy, attending Bhagavad Gita class, listening to Srimad Bhagavatam, following the 4 regulative principles. No meat eating, no gambling, no illicit sex, no intoxication. Dedicating our life to distribute, to preach about Krishna. So all this will sync with chanting. And that you can chant perfectly. Otherwise, mechanical. Prabhu, I'm chanting for 30 years, but I feel normal. I don't feel anything. Yes, because mechanical. So you must be sincerely following. That is called surrender. So therefore, Arjuna is addressed as Gudakesha. Because Arjuna is sincerely following. Krishna is instructing. Arjuna is following. He is listening. We can see he followed, he fought. He followed Krishna's instruction. Similarly, we have to follow. If you are not ready to follow, if you are not ready to give up your nonsense, if you are not ready to give up your all such activities you are doing, which is against Krishna consciousness, then there is no point. There is no purity. You know what I mean? Yes, chanting will cleanse you. It is true. But at the same time, you don't go and put the oil again in the fire. You're putting water and then you're putting oil. So the fire won't go off. You know what I mean or not? So chanting must go on and at the same time, you must sync with following the regulative principles. Very important. Very important. Otherwise, Srila Prabhupada, he might just say to the Westerners when he went to New York, okay, no problem, just chant Hare Krishna. Of course, he did that first. But he always synced with philosophy, regulative principles. Immediately he said no meat eating. Immediately he says no gambling, no intoxication, no illicit sex. You understand or not? That is why the Westerners,
They are taking up Krishna consciousness. They shave their head, they have shika, they preach Krishna consciousness, they follow everything. They give up meat, they give up drugs. Right? So it's not simply you just chant and do whatever you want. Doesn't work that way. Right? So you must always do whatever is necessary, favorable to Krishna consciousness, that have to be done. And one of the important thing is philosophy. To put in practice the philosophy. Right? So very important. Prabhus and Matajis. You're getting what I'm telling? You're getting the meaning here? So we must be Gudakesha, like Arjuna. Willing to follow, ready to follow, must follow. Right? So all these things then only will make you understand. Sincerely you can chant. Right? Otherwise you'll be chanting mechanically. The effect is not there. This is a serious thing. Right? So Krishna first informed Arjuna that he is the soul of the entire cosmic manifestation by dint of his primary expansion. Before the material creation, the Supreme Lord, by his plenary expansion, accepts the Purusha incarnation, and from him everything begins. Right? So, and then we can understand here, Krishna is telling, he is the beginning, he is the middle, he is the ending. So, how Krishna is the beginning? Because the universe is coming from where? Coming from Krishna. Manifesting from Krishna. Manifestation is coming from Krishna. Right? So that is being explained here. Right? So therefore he is Atma. Therefore Krishna is the control of the universe. Ishvara. Control of the Mahatattva. Mahatattva means the universal elements. The material universe. So the Mahatattva is not working simply. Randomly. No. So the scientists, they are telling, if you go and ask the scientists how this universe is created, they will say, what they will say? Can anyone tell me? If you go and ask a scientist, the current scientific people, okay, in the உலகம் எப்படி உருவாச்சு, what they will say? Anyone knows or not? What they will say? Any idea? Any guess? Arsi Mataji? Saras Mataji? What they will say? Maybe they'll say the Big Bang Theory. Very good. Nice, Mataji. Big Bang. So, உலகம் எப்படி உருவாச்சுன்னா Big Bang. So, what is Big Bang, Mataji, in your understanding? What do you understand? I don't know the details. Right. So let me tell you in simple. Big Bang theory means the universe is originating from nothing. ஒண்ணுமே இல்லையா சொல்றேங்க ஒண்ணுமே nothing. Then suddenly there is a chemical. All chemicals. Chemicals, hydrogen, nitrogen, oxygen, all this combination of carbons, lot of chemicals, it get together, right? So it get together, fusion, and it expand, right? And then they call it a primordial bowl. ஒரு சூப் மங்கள போல், அந்த போல்ல எல்லா இன்கிரியன்ஸும் போட்டு இப்படி வச்சிருந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான். ஸோ இட்ஸ் அ primordial bowl. சரிங்களா? So suddenly expand, suddenly it explode. It takes about millions of years to this happen. So when it explode, suddenly you have a nice beautiful forest, nice beautiful mountain, nice beautiful seaside. Suddenly you have very nice things are manifested around you. Rivers, trees, universe are coming manifested, mountains, seaside, everything have a unique specific features.
Is that okay? Is that okay, Mataji? Big Bang? Does it make sense? ஏசுங்க ஒண்ணுமே இல்லையா, திடீர்னு கெமிக்கல் வந்துச்சான், கெமிக்கல் வெடிச்சுச்சான், எல்லாமே வந்துருச்சான். இது சயின்டிபிக் தியோரின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். எவ்வளவு ஒரு காமெடி முட்டாள்தனமான ஒரு தியோரியா இருக்கு, isn't it? இது பரிசிட்டோட இதுல புரிஞ்சுங்க. அவன் ஒரு Yes, அவன் ஒரு Pariksit, class please எடுத்துருக்கான். mute. Haribol, mute பண்ணிருங்க. Okay. So, yes. So, இப்ப பாருங்க, ஒண்ணுமே இல்லாம எப்படி ஒரு விஷயம் வரும்? ஒரு கிரியேட்டர் இருக்கணுமா இல்லையா? இப்ப நான் சொல்றேன், போன் இருக்கு, ஒண்ணுமே இல்லாம என்கிட்ட வந்து இந்த போன் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா doesn't make sense. இந்த போன் பின்னாடி ஒரு ஃபேக்டரி இருக்கு, இந்த ஃபேக்டரி பின்னாடி ஒரு நபர் இருக்காங்க, அந்த நபர் வந்து அந்த போனை இன்வென்ட் பண்ணி இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு, அவங்க மூலியமா இந்த போன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இப்ப நீங்க ஒரு பெயிண்டிங் பண்றீங்க, ஸோ பெயிண்டிங் பண்ணும்போது திடீர்னு அந்த பெயிண்டிங் வந்துடுச்சு, அப்படியே அந்த வாட்டர் கலர்லாம் அதே மிக்ஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே வெடிச்சு அழகான ஒரு பெயிண்டிங் வந்துருச்சு. பின்னால பாருங்க, அழகா இருக்கு. இது அழகா எப்படி வந்துச்சு? பெயிண்டிங். ஒரு ஆளு வந்து அதை மிக்ஸ் பண்ணி கலர் பண்ணணும், கிரியேட் பண்ணணும், இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கணும். They must be intelligent behind a creation. Haribol, please. So, இது சின்ன விஷயத்துக்கு ஒரு கிரியேட்டர் இருக்காங்கன்னா, ஒரு போனுக்கு, ஒரு காடிக்கு, ஒரு பெயிண்டிங்க்கு, அப்ப இந்த உலகம், இந்த யூனிவர்ஸ், ஒரு கிரியேட்டர் இருக்கணும். அதான் கிருஷ்ணா சொல்றாரு, ஐ எம் த கிரியேட்டர், ஐ எம் த பிகினிங், மிடில் அண்ட் எண்டிங். புரியுதுங்களா மாதாஜி? யூ கேனாட் கிரியேட் சம்திங் ஃப்ரம் டிஸ்ட்ரக்ஷன். இப்ப நான் போயிட்டு ஒரு பொம், ஒரு பட்டாசு வச்சு கொளுத்தி, ஒரு ரூம்ல ஒரு பட்டாசு கொளுத்தி போட்டா வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ரூம் வந்து எல்லாம் அப்படியே செதறி போயிடும். ஆர்கனைஸா அழகா ஒரு கிரியேஷன் உருவாகாது, டிஸ்ட்ரக்ஷன் தான் வரும். ஆனா எப்படி நீங்க போயிட்டு கெமிக்கல் வெடிச்சு அழகான ஒரு மவுண்டன், ஒரு சீ சைட், ஒரு ஃபாரஸ்ட்லாம் உருவாகுதுன்னா doesn't make sense. The universe அழகா உருவாச்சு, land, sea, mountain, sky, எப்படி? Doesn't make sense. One of the foolish understanding is the Big Bang theory. Agree, Mataji? You agree with me? What do you think? Isn't it? Is it logic? Yes, sir. Yeah. So, எதான் பிக் பேங்? புரிஞ்சுக்கலாம். பிக் பேங் என்னது? ஒண்ணுமே இல்ல, திடீர்னு கெமிக்கல் இருக்கு, எல்லாம் கம்பைன் பண்ணி ஒரு சூப்ல, போல் சூப்ல வெடிச்சிச்சு, பிராமோடியல் சூப்ல இருந்து வெடிச்சிச்சு, வெடிச்சோடனே ஒரு கிரியேஷன் வந்துருச்சு. எக்ஸ்பேன்ஷன், எக்ஸ்ப்ளோஷன். I am scientific. I believe in Big Bang. I believe in science. I don't believe in God. Foolishness. Right? So, the intelligent people will know that every creation, there is a creator. So, therefore, in the universe, there must be a creator. And Krishna is admitting, yes, I am the creator. அவ்வளவுதான். So, he is admitting here. Right? So, the total material energy is not the cause of creation. So, all these material, Panjabodhangal, there are 24 elements. It cannot create themselves. It cannot organize themselves. There must be someone, some supreme intelligence be organizing them. So, that is where Mahavishnu comes in. That is where Mahavishnu comes in. So, when Mahavishnu enters into the Mahatattva என்னது? In the material universe, in the material energy. ஓகேங்களா? Total material energy. So, he is the soul. When Mahavishnu entered into the manifested universe, he again manifests himself as a super soul in each and every entity. We have experienced that the personal body of the living entity exists due to the presence of spiritual spark. So, without the existence of spiritual spark, the body cannot develop.
Similarly, the material manifestation cannot develop unless the Supreme Soul Krishna enters. As stated in the Shubhala Upanishad, Prakriti Adi Sarva Bhutantar Yami Sarva Sheshicha Narayanaha. The Supreme Personality of Godhead is existing as a super soul in all manifested universes. ஓகேங்களா? என்ன புரியுதுங்களா? இப்போ நீங்கள் ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு வாட்டர் கலர்லாம் அடுக்கி வச்சுட்டீங்க. வாட்டர் கலர், பெயிண்டிங் ப்ரஷ், அழகாக ஒரு பேப்பர், ஓகேங்களா? தட் இஸ் மகா தத்துவா. தட் இஸ் மகா தத்துவா. அது அப்படியே ஒரு யூனிவர்ஸ் கிரியேட் பண்ணாது. ஒரு பெயிண்டிங் அப்படியே வருமா? வராது. Someone must come and choose how I going to paint, what color I'm going to use, right? Someone must enter the room, they must come and sit down and they must do the painting. Similarly, this universe, all these material ingredients are there, Mahatattva is there, but Mahavishnu, the supreme intelligence, he have to come, he have to manifest, he have to enter, then the creation will happen. புரியுதுங்களா? Logic or not? So this is how things happen, right? Mahavishnu. So Prabhupada is explaining here. Same thing, like our body, it's all matter. Matter and another material is simply made out of non-living things. Matter, earth, water, air, fire, ether. Earth, water, fire, air, ether. பஞ்சபூதங்கள் தான் நம்மளுடைய உடம்பு. ஆமாங்களா இல்லையா? எப்படி இப்போ நம்ம பேசுகிறோம், எப்படி நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம்? பிகாஸ் தே ஆர் லிவிங் ஸ்பார்க். ஆத்மா இருக்கு. ஆத்மா வெளியாச்சுன்னா இந்த உடம்பு ஜடம், பணம் அப்படியே எரிச்சிருவாங்க. ஸோ வித்தியாசம் இல்லை. நான் லிவிங் ஆன்டிட்டிக்கும் இந்த செத்து போன பணத்துக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. மெட்டீரியல், புரியுதுங்களா? ஆனால் நீங்கள் இந்த உடல் இல்லை, நீங்கள் இந்த உடலுக்கு மேலே ஆத்மா, லிவிங் ஸ்பார்க். ஸோ இந்த உடலை வந்து என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணுது? ஆத்மா தான். ஆத்மா இருக்கிறதுனால தான் யூ கேன் டூ திங்ஸ், யூ காலிங் அ லைஃப் கான்ஷியஸ் பீங். அதே மாதிரி இந்த யூனிவர்ஸுக்கு Krishna is the Atma, Krishna is the supreme intelligence, so Krishna is the supreme conscious. அவர் இங்கே என்டர் ஆகிறதுனால தான் the universe is functioning, otherwise it cannot function. சரிங்களா? புரியுதுங்களா? இப்போ எப்படி கரெக்டாக சன்ரைஸ் வருது, கரெக்டாக சன்செட் பண்ணுது, எப்படி கரெக்டாக அந்த வாட்டர் வேவ்ஸ் போகுது வருது, எப்படி கரெக்டாக மழை பெய்யுது, எப்படி எப்பயாச்சும் ஒரு நாள் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? ஐயோ இன்னைக்கு சூரியன் வந்து வரல, சூரியன் மறந்துருச்சு, இருட்டாவே இருக்கு 24 hours, பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ எப்படி சூரியன் வருது போகுது, எப்படி இந்த கிராவிட்டி ஒர்க் பண்ணுது? இந்த கிராவிட்டி யாரு கண்டுபிடிச்சானா என்ன சொல்றாங்க? ஆப்பிள் தலையில விழுந்துச்சான், ஸோ இவன் கண்டுபிடிச்சிட்டான், நியூட்டன். கிராவிட்டி அங்கதான் இருக்கு, இவன் கண்டெல்லாம் பிடிக்கல, இப்பதான் தெரிஞ்சது. கால்ட் ரீடிஸ்கவர். ரீடிஸ்கவர். Not that he created the gravity. Gravity is already there. So you are less intelligent, so you discovered recently. But Krishna is already explaining this. When you ask them, okay, you tell me what is the source of gravity? Gravity எங்க இருந்து வருது, எப்படி வருது, யார் is origin? They don't know. But it is coming from Krishna. Krishna is the source. Because Krishna entered the Mahatattva, gravity is taking place. The sun is rising. Because Krishna, when he comes in and then he expands himself, and all the demigods are there, all the devargal are there, right? Manifested, and someone is in charge for sun, moon, and all the creation are there. So Krishna is the main. Krishna is the primary creator. Brahma is a creator, but he is a secondary creator. இப்போ ஒரு கேள்வி வரும், பிரபு பிரம்மர் தானே கிரியேட்டர், பிரம்மர் தானே படைக்கிறாரு? இல்லை, இந்த மெயின் படைப்பாளி வந்து விஷ்ணு. மகாவிஷ்ணு இந்த யூனிவர்ஸ்ல என்டர் பண்ணிட்டோன்னு மகாவிஷ்ணு ஒரு டொப்பல்ல இருந்து தான். இப்ப மகாவிஷ்ணு மொதல் வராரு பாருங்க. மகாவிஷ்ணு வந்து அவரோட இன்னொரு பேர் வந்து காரணோதகாசாய விஷ்ணு. அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம், அதனால காரணோதகாசாய விஷ்ணு.
அவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா எல்லாவுடைய லிவிங் என்டிட்டிலும் போய் ஆத்மாவா ஆகுறாரு. எல்லா லிவிங் என்டிட்டியும் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணி given a body, right? So he go and sit that Paramatma, and he enter into the material universe as well, right? So this is Karanodakashayi Vishnu, and then from this Karanodakashayi Vishnu, Mahavishnu comes Garbhodakashayi Vishnu. இவருடைய தொப்பல் கோடியில இருந்து தான் பிரம்மதேவர் வராரு. புரியுதுங்களா? So the primary creator is Mahavishnu. Oh, another name is Karanodakashayi Vishnu. And then he expands into Garbho. ஏன்னா அவருடைய கர்ப்பத்தில் இருந்து தான் தொப்பல் கோடியில இருந்து தான் பிரம்மதேவர் எப்படி வெளியே வராரு. புரியுதுங்களா? So this is the understanding. So Karanodakashayi Vishnu, Garbhodakashayi Vishnu, Shirodakashayi Vishnu. Okay. So is it clear? So the three Purusha avatars are described in Srimad Bhagavatam. So let me make myself clear again. Okay, I would like to make a correction here. You see, Mahavishnu, he is the one enter the universe. He is the one enter the universe. He created the universe, the Mahatattva, and then he entered into it. That is where the universe started to create, manifest. Okay, but there's no living entity. And then the first living entity was coming from Garbhodakashayi Vishnu is Brahmadeva, not Brahma. How Brahma is coming? Garbhodakashayi Vishnu. And after that, he entered into all living entity through as Paramatma. So that is actually the expansion of Shirodakashayi Vishnu. Okay, not Karano, Shirodakashayi Vishnu. So this Shirodakashayi Vishnu, இதுதான் திருப்பால் கடல், பால் கடலை படுத்திருப்பாரு. ஸோ ஷீரோடகஷாயி, சாயினா சாஞ்சிருப்பாரு, படுத்திருப்பாரு. ஸோ ஷீரோனா பால். ஸோ பால் கடலை படுத்திருக்கிறது தான் ஷீரோடகஷாய் விஷ்ணு. இவரு தான் வந்து பரமாத்மாவா நம்மக்குள்ளுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகியிருக்காரு. புரியுதுங்களா? கிளியர்? திஸ் இஸ் அ ஜெனரல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே, ஸோ வெரி சிம்பிள். ஸோ இந்த உலகம் எப்படி வந்துச்சு? யூ மஸ்ட் ஹேவ் இன்கிரீடியன்ஸ். ஒரு பெயிண்டிங் பண்ண போறோம், என்ன தேவை? வாட்டர் கலர், பேப்பர், பிரஷ். இதுதான் மகா தத்துவம். இதெல்லாம் எங்க இருந்து வந்துச்சு? நீங்க போய் வாங்கணும் கடையில. அதே மாதிரி இதெல்லாம் எங்க இருந்து வந்துச்சு? கிருஷ்ணா, விஷ்ணு, மகாவிஷ்ணு இஸ் கமிங் ஃப்ரம் மகாவிஷ்ணு, manifested from Mahavishnu. And then Mahavishnu enters, that is where it becomes activated. It can activate as a universe. The time is activated, the Kala is activated, right? And then the first living being is created, Brahma. How it is created? Mahavishnu expands Garbhodakashayi Vishnu. Brahma is created, and then Brahma is bewildered. Then he chant, he meditated on Krishna. Tapo, the first instruction was tapa, meditate, tapasya sainone. And then Brahma got enlightened. Krishna gave him the knowledge, all the Vedas, and then he created, secondary creator. And then all the living being manifested. And Krishna, he expanded himself into Shirodakashayi Vishnu, and he goes into everyone's heart as Paramatma. So these happen simultaneously. So, it is very complex things. I'm just giving a simple understanding of this. Okay, so in this material manifestation, okay, so the Mahavishnu or Karanodakashayi Vishnu is described in the Brahma Samhita 547. Ya Karanaranav Jale Bhajati Sma Yoga Nidram. The Supreme Lord Krishna, the cause of all cause, lies down in the cosmic ocean as Mahavishnu. So அவர் எங்க படுத்து கிடக்கிறாரு? ஒரு ஓஷன் இருக்கு, காசல் ஓஷன். ஸோ அந்த காஸ், அதனாலதான் அது காரண ஓஷன். அந்த ஓஷன்ல படுத்துக்கிட்டு எல்லாம் கிரியேட் பண்றாரு, எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி. ஸோ therefore the supreme personative Godhead is the beginning of the universe. ஸோ அதனால நம்ம எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியாச்சு? கிருஷ்ணா சொல்றாருல, I am the beginning. எப்படி I am the beginning?
Because the universe எப்படி கிரியேட் பண்ணது? கிருஷ்ணா கிட்ட இருந்து தான். விஷ்ணு, கிருஷ்ணா எக்ஸ்பேண்ட் himself மகாவிஷ்ணு. அப்புறம் எப்படி மெயின்டைன் ஆகுது? கிருஷ்ணா இஸ் மெயின்டைனிங் இட். எப்படி டிஸ்ட்ராய் ஆகுது? By the will of Krishna. So everything is as Krishna is the main, primary person. புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ சில பேர் சொல்லுவாங்க, என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நம்ம ஹிந்துவிசம் முன்மூர்த்திகள் பிரம்மா விஷ்ணு சிவா 3 பேருமே கடவுள், 3 பேருமே சிறந்தவங்க, 3 பேருமே சுப்ரீம். அது தவறு. அது பாகவதம் அந்த மாதிரி சொல்லல. முன்மூர்த்திகள்னா 3 மூர்த்திகள், 3 பர்சனாலிட்டிஸ் இருக்காங்க, அது ஓகே, அது உண்மை. ஆனா இதுல மூல காரணம் பகவான் யாரு, ஆதி மூலம் யாரு, ஆதி பகவான் யாரு, அந்த திருவள்ளுவர் சொன்ன ஆதி பகவான் யாரு, அந்த பிரம்மதேவர் சொன்ன சர்வ காரணம் யாரு, ஆழ்வார்கள் பாடின அந்த பெருமாள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா தான். he is the creator, he is the maintainer, he is also the destroyer. ஆமா. ஸோ இங்க கிருஷ்ணா மனசு வச்சாதான் பிரம்மதேவரே வந்தாரு. அப்புறம் தான் மற்ற வேலைகள்லாம் அவருடைய கிருஷ்ணாவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கீழே நடந்துச்சு. அதே மாதிரி சிவபெருமான், லார்ட் சிவா இஸ் ஆல்சோ மேனிஃபெஸ்டிங் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா and he is in charge for destruction. So when destruction happen, Lord Shiva will do the dance of destruction, and it is only happen under the instruction of Krishna. When Krishna is not giving instruction, Mahavishnu is not giving instruction, because their boss is Mahavishnu. The boss is Mahavishnu. And Lord Shiva, Brahma, and all the 33 crores of demigods, all the living entities, Mahatattva, is under the control of Mahavishnu. So therefore, Narayanam Paravyaktat. Narayanam Paravyaktat. You can see that. Narayanam is the supreme. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. That's the beginning of Bhagavatam. So, Krishna is the Bhagavan Swayam. Krishna is the cause of all cause, the source of all incarnation. இதை புரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? ஸோ நம்ம போயிட்டு இல்லை முன்மூர்த்திகள், நம்ம 3 கடவுள் இருக்காங்க, 3 கடவுளும் நம்ம கும்பிடலாம், 3 கடவுளும் எல்லாம் ஒன்று தான். தவறான அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நம்மளுக்கு 3 பேர், நம்ம இதானே படித்தோம் சுஜாரால. ஹிந்துவை பற்றி சொல்லணும்னா, ஹிந்து அடா திகா துஹான், சத்து துஹான் விஷ்ணு, டியா இஸ் த மெயின்டைனர், சத்து பிரம்மா பஞ்சிப்தா, சத்து லார்ட் சிவா, டியா annihilator, destroyer. So tiga tuhan doesn't make sense. How can there be 3 god means one, supreme, one. அதனால தான் சிரிக்கிறானுங்க, அதனால தான் இவனுங்க நம்மளை கண்டு சிரிக்கிறானுங்க. ஏன்னா நம்ம philosophy நம்மளுக்கே தெரியாது. செம்ம ஒரு கான்ஃபியூஷன்ல இருப்போம். எங்களுக்கு எல்லாமே கடவுள் தான், எங்களுக்கு 3-4 கடவுள் இருக்காங்க. கடவுள்னா ஒன்று தான், ஆதி பகவான், ஒரே பகவான். கிருஷ்ணா சொல்லிட்டாரு, அண்ணா பகவான் வாச்சா பகவத் கீதா. அதனாலதான் பகவத் கீதா. ஏன்னா இந்த கீதத்தை யாரு பேசினா, பகவான் பேசினாரு. சரிங்களா? we have சிவ கீதா, உத்தவ கீதா, கோபி கீதா. கீதானா சாங், இவங்கெல்லாம் பேசுறாங்க. ஆனா கிருஷ்ணா பேசும்போது கிருஷ்ண கீதா இல்ல, பகவத் கீதா. ஆனா பகவான் பேசுறாரு. புரியுதுங்களா? சோ யாரு பகவான்னா கிருஷ்ணா. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். So he is the supreme personality of Godhead. அதனால தான் அவர் Godhead. சரிங்களா? பாருங்க, பிரபுபாட் அவர் அழகாக வச்சிருக்காரு பேரு. So that we are clear. Supreme, yes, he is a supreme, and he is a person. He is not some impersonalist. He is not some Brahman. He is not impersonal. He is not some Jyoti. He is not some holy. He is supreme, and he is a person. And he is not only a supreme person, but he is a head of all gods. Therefore, the supreme personality of Godhead. புரியுதுங்களா? So Prabhupada, fantastic. Prabhupada, I know, we don't know how Prabhupada, you see, he வேற level அவரு. How he give us this understanding that no one can refute.
No Mayavadi will come and pollute our Shastra. Because it's only in Prabhupada books you can see this word, Supreme Personality of Godhead. Prabhupada established this totally. He slashed away the Mayavada understanding, the impersonalized understanding. So we must be also like that. We must not think that God has no form. We have discussed that. What is Mayavadam, impersonalism? நம்ம அதெல்லாம் பேசிட்டோம். ஸோ திரும்ப அதை நம்ம அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இட் இஸ் அ வெரி பிக் அஃபென்ஸ், கிரேட் அஃபென்ஸ் டு திங்க் காட் இஸ் நோ ஃபார்ம். ஓகேங்களா? ரொம்ப பாவம். ஓகே, ஸோ இதுதான் இன்னைக்குள்ள பகவத்கீதா. ஏதாச்சும் கேள்விகள் இருக்குங்களா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குங்களா? கேட்கலாம், தயவு செஞ்சு கேளுங்க. டவுட் இருந்தா. எனி கொஸ்டின்ஸ் பிரபுஸ் அண்ட் மாதாஜிஸ்? அரிசி மாதாஜி, சரஸ் மாதாஜி, சரஸ்வதி மாதாஜி. ஒரு சின்ன question. I don't know whether I'm right or wrong. I just want to know the difference. இப்ப நம்ம சொல்றோம் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் கிருஷ்ணான்றோம். ஆமாங்களா சார்? அப்ப மகாவிஷ்ணு சேம் தானே சார்? அவரும் இவரும் ஒண்ணு தானே? ஓகே, ஆமா மாதாஜி, ஒண்ணுதான். So what is your question? What is your question? Sorry? அப்ப நம்ம கிருஷ்ணாவை கும்பிடுறது மகாவிஷ்ணு கும்பிடுறது சேம் தானே சார்? Okay, thank you for the question. Okay. Okay மாதாஜி, இங்க பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா, விஷ்ணு comes under Vishnu Tattva. Tattva means fact, truth. சரிங்களா? So கிருஷ்ணர் வந்து அவர் டைரக்டா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது அதான் மகாவிஷ்ணு. சரிங்களா? கிருஷ்ணருக்கு 2 கை, அவர் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது அவர் 4 கை ஆயிரும். லக்ஷ்மி வந்துருவாங்க. கிருஷ்ணாவா இருக்கும் போது ராதாராணி இருப்பாங்க. சோ ராதாராணி will be expand to லக்ஷ்மி. சோ இது வந்து விஷ்ணு தத்துவா. சரிங்களா? இப்ப நரசிங்க அவதாரம், நரசிங்க அவதாரம் எங்க இருந்து வருது? எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் விஷ்ணு. In also Krishna no different. So Narsingha is also Vishnu Tattva. புரிஞ்சுக்கோங்க, Narsingha is Vishnu Tattva. Like Balaram is Vishnu Tattva. Parasu, like you can say Kurmavatar Vishnu Tattva. Matshyavatar Vishnu Tattva. So எதெல்லாம் பகவான் வந்து டைரக்டா எக்ஸ்பேண்ட் பண்றாரோ இதெல்லாம் விஷ்ணு கிட்ட இருந்தா வருது. And they are all called Vishnu Tattva and they are no different than Krishna. ஓகேங்களா? But let's say demigods, Brahma, Lord Brahma. So even though Lord Brahma is coming from the Tappal Kodi of Vishnu, Garbhodakashayi Vishnu, he is not Vishnu Tattva. He is actually Jiva Tattva. He is a living entity. He is Jiva like us. So you can become Brahma, no problem. Brahma is a post. Okay? And then comes Shiva, Lord Shiva. You see, Lord Shiva is not equal to Vishnu because Lord Shiva is a different Tattva, Shiva Tattva. புரியுதுங்களா? சிவ தத்துவம். ஸோ இந்த மாதிரி பிலாசபிக் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இப்ப என்ன பிரபு வித்தியாசம் கிருஷ்ணருக்கும் விஷ்ணுக்கும்னா? வித்தியாசமே இல்லை. எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுனா இப்படிதான் புரிஞ்சுக்கணும். வெரி சிம்பிள். இப்ப ஒரு ஆள் இருக்காங்க, ஒரு போலீஸ்மேன் இருக்காங்க. சரிங்களா? ஒரு போலீஸ்மேன் இருக்காங்க. அவங்க வந்து அவங்க ஆன் டியூட்டில இருக்கும்போது அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? யூனிஃபார்ம்லாம் போட்டுக்கிட்டு, பிஸ்டோல் வச்சுக்கிட்டு, 3-4 ஸ்டார் வச்சுக்கிட்டு, ஃபிளாக் வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்களா? ஓகேங்களா? ஆனா அதே போலீஸ்மேன் அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு அவங்களுடைய குழந்தை பேர பிள்ளை கூட இருக்கும்போது எப்படி இருப்பாங்க? அப்படியே சட்டையெல்லாம் கழட்டிட்டு ஜாலியா பண்ணிக்கிட்டு அவங்க பிள்ளை கூட ஏறி வந்து உப்புக்கிட்டு ஏறிக்கும் மிதிக்கும். சரிங்களா? அவரு அப்படி இருப்பாரு. சோ அதுதான் கிருஷ்ணா. அந்த போலீஸ்மேன் at work is Vishnu. சரிங்களா? And Vishnu comes into the creation. He had a four hand சங்கு சக்கர கட பத்மா இருக்கும்.
அவரு வேலையில இருக்கும்போது. ஆனா அவரு கோலோகம் வீட்டுக்கு போகும்போது 2 கை புல்லாங்குழல் வச்சுக்கிட்டு பீஸா இருப்பாரு. அதான் கிருஷ்ணா. Okay. இதான் வித்தியாசம். சரிங்களா? Okay, sir. Understand. வித்தியாசம் இருக்கா? அந்த வேலை செய்யற போலீஸ்மேனுக்கும் வீட்டுல உள்ள போலீஸ்மேனுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா? ஒரே நபர் தான். ஒரே நபர் தானே? ஒரே ஆளு ஆனா டிஃபரண்ட் தான். டிஃபரண்ட் மூட். ஆமா சார். டிஃபரண்ட் மூட். தான். அதுதான் ஒரு மாதாஜி mood, விஷ்ணுவுக்கும் கிருஷ்ணாவுக்கும் வித்தியாசம். சரிங்களா? சோ Okay, sir. அதனாலதான் நான் என்ன புரியுது, sir. சொல்றேன்னா விஷ்ணுவுக்கும் கிருஷ்ணாவுக்கும் வித்தியாசம் இல்ல, பெருமாளுக்கும் வித்தியாசம் இல்ல, ஒரே ஆளுதான். அவரு ஃபார்மலா டியூட்டில இருக்காரு, அங்க கிருஷ்ணா இன்ஃபார்மலா ஜாலியா இருக்காரு, அவ்வளவுதான். Okay, sir. சோ இப்ப நீங்க Thank you, sir. புரியுது. Thank you. okay, so It means 1%, 2 characters. so yeah, so any other question? Okay, so no question, then we will end the discussion. So thank you very much, we will see you again next week. Hari Bol, Hare Krishna. Thank you, sir. Hare Krishna. Thank you. Thank you, Prabhu. Thank you very much, Prabhu.